Hello students. Hello Andaru. Hello Andaru. You are doing fine. Yes students. Hello Andaru. You are doing fine. Quickly join this session. Okay. Put hi hello in the chat forum. Come on, I cannot see messages. Petandi. Hello Bhuvan, welcome to the session Bhuvan. How are you? AP CBSE. AP CBSE Jyoti. AP CBSE. Telangana, if you want to listen, you can listen. ఎందుకంటే మీకు కూడా ఇక్కడ వీళ్ళకున్న టాపిక్స్ మీకు కూడా ఉంటాయి. But this is especially for AP and CBSE. Hello Sirisha, welcome to the session. Hello Bhuvan. How are you Bhuvan? Hello Jyoti, welcome to the session. Hello King's Magic, welcome to the session. How are you? Hello Gaming with Bunny. How are you gaming? Are you doing fine? So this session will be a quick revision on electric current students. Okay. సో ఈ యొక్క సెషన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఉంటాయి ఈ యొక్క సెషన్కి రిలేటెడ్. నేను ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ ఐ విల్ టీచ్ అవి మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వెళ్ళి కూడా అక్కడ నుండి కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఇస్ డన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ జాయిన్ దిస్ వేదాంతు గ్రేడ్ 10 తెలుగు వాట్సాప్ ఛానల్. ఓకే, సో ఈ యొక్క వాట్సాప్ ఛానల్లో మీ యొక్క బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి ఆల్ ది అప్డేట్స్, ఆల్ ది నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్, రైట్? అండ్ ఆల్సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ కరెంట్ ఛానల్ విల్ ఆల్సో బి అవైలబుల్ దేర్, right? So session in time, session epudu start chestunaru and all the important updates, everything will be present there. Okay, so this is the definition of electric current, that is, it is the flow of electric charges. Okay, whenever I say electric charges, it can be protons or sometimes it can be electrons. Okay, like why does it mean, like when you say like sometimes it is protons, sometimes it is electrons? ఇప్పుడు చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇట్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ ప్రోటాన్ అనేది వెనక్కి డైరెక్షన్కి వెళ్తుంది, రైట్? అండ్ వెన్ కంపేర్ టు ప్రోటాన్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఎలక్ట్రాన్ విల్ మూవ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఈ మోషన్ అనేది, ఈ మోషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రిలేటివ్ టర్మ్ స్టూడెంట్స్. మోషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రిలేటివ్ టర్మ్. రిలేటివ్ టు వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మనం ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు బయట ఉన్న చెట్టు అనేది మూవ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ యాక్చువల్లీ మనం అది డైజెస్ట్ చేసుకోలేము. అరే మనం ట్రైన్ బయట ఉన్నప్పుడు చెట్టు వాజ్ అట్ రెస్ట్, రైట్? ట్రీ వాజ్ అట్ రెస్ట్, సో హౌ కుడ్ ఇట్ ఈవెన్ మూవ్, రైట్? సో ఇట్ అపియర్స్ లైక్ దట్, బట్ మోషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ రిలేటివ్ టర్మ్. ఈవెన్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. వెన్ యూర్ మూవింగ్ ఇన్ అ యూనిఫామ్ మూవింగ్ ట్రైన్, ట్రీ ఈజ్ మూవింగ్ బ్యాక్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ బికాస్ మోషన్ ఇస్ అ రిలేటివ్ టర్మ్. ఓకే, సో మనం ప్రతిసారి దట్ ఈస్ రాంగ్ అని ఎందుకంటామంటే మనం నార్మల్గా గ్రౌండ్ పై నుండి చూస్తాం కాబట్టి, అండ్ మనం ఇక్కడే లివ్ అయ్యాము, ఇక్కడే పెరిగాము, అండ్ దెన్ వి ప్లే విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, రైట్? సో వి సీ ట్రీస్ అరౌండ్ us, they're all at rest all the time. It is because మనం ఒక ఇల్యూజన్లో పడిపోయాము రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ అవర్ బర్త్ టిల్ టుడే that trees will only be at rest. Okay, but motion is a relative term. Okay, so from our definitions perspective, so you can correctly deep knowledge is it is like it can be protons or electrons in motion because motion is a relative term, but from the definitions perspective you can still write that it is the flow of these electrons, okay, or flow of these charges. Okay, so through a conductor, this is what we call as an electric current. Okay, ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ని మనం I తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే, అండ్ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యొక్క యూనిట్స్, దీన్ని మనం ఏ యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తాము? వి మెజర్ ఇట్ ఇన్ ఆంపియర్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్,
Now whenever I say this electron, the electron అనేది is moving. It is moving from one point to the other point. This is q, that is charge, and this is time. Time ni మనం t తో represent చేస్తాం. Okay, and q is nothing but the charge, and then current manam we represented with I. Okay, so now this I, electric current, is nothing but the rate of flow of these charges or these electrons. Okay, whenever I say this q, this is the total charge, students. Okay, ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది వెళ్తుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ లో there will be some charge. Okay, ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ లో it will have a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, so in a single electron has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Yes, students? So these many coulombs in just one single electron. Okay, like this, if you want to find out ఒక 1 coulomb లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండగలుగుతాయి, ఒక 1 ఎలక్ట్రాన్ లో ఇంత ఛార్జ్ ఉంది, కానీ ఈ యొక్క ఛార్జ్ కూడా 10 to the power minus 19 ఉంది. 10 to the power minus 19 అంటే అది డినామినేటర్ వచ్చేసరికి డినామినేటర్లో it will be 10 to the power 19 plus 19, and that will be a very big number in the denominator, and finally overall result అనేది it will be a very small value. అంటే ఒక చిన్న ఎలక్ట్రాన్ లో చాలా తక్కువ ఛార్జ్ అనేది ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, నా అంత స్మాల్ కూలమ్స్ కదా, అరే అంత స్మాల్ కూలమ్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ చిన్న స్మాల్ కూలమ్స్ ని 1 కి క్లోజర్ తీసుకురావాలంటే 1 is a very big number when compared to that small number. Okay, so if you want to find out in 1 coulomb of charge, ఒక చిన్న స్మాల్ యూనిట్, 1 small unit of 1 coulomb of charge లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తే you will be getting 1 coulomb. Okay, if you want to figure that out, you will have to divide both sides with 1.6 into 10 to the power minus 19. ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ. Okay, so here it will be 1 by 1.6 into 10 to the point. ఇలా చేస్తే you will be getting 1 coulomb has a 1 coulomb లో you will be finding 10 to the power 18 electrons. Okay, this is the rough value of 1 coulomb of charge. Okay, I is the current, and this is nothing but the rate of flow of charge. Q by T తో represent చేస్తాం, and this Q ని, this is the total charge. ఇక్కడ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలని రూల్ లేదు కదా, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండొచ్చు. ఈ క్యూని వీ కెన్ రైట్ యాస్ n ఇంటూ ఎలక్ట్రాన్. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రాన్ యొక్క చార్జ్, ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క చార్జ్. అలా ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కాదు కదా, లైక్ మేబీ సమ్ డజన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. సో 12 ఇంటూ ద ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క చార్జ్ విల్ బి ద టోటల్ చార్జ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బాడీ. ఓకే, సో I is equal to Q by T. So where Q is equal to n into E. So this is a separate formula. మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు you can utilize that other equation as well. And then we have Ohm's law. See students, Ohm's is a very great scientist. Okay, ఇతను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ పర్ఫామ్ చేశాడు. wherein he has taken a VI graph, voltage and current graph. Okay, ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాడు. ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో ఒక లైట్ బల్బ్ ఉంది, and then he's having a cell like this over here. At this point he's having a cell. Hello Yashwant, welcome to the session. This is for AP and CBSE. Hello Shwama, hello Ferry, welcome to the session. Hello Baijus, welcome to the session. Okay, thank you Baijus. Hello Kalyani, welcome to the session. Hello Arch, welcome to the session. Okay, for parallel circuit, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది this formula till 1 by Rn. Okay, arts. And how did we get to this? I have explained you in the previous video of mine, arts. So in the previous video of mine, dantlo quizzes, we were having a week quiz. Our week quiz I have explained you. Okay, here we have to go very quick because we just have 1 hour of time, and we'll have to finish this topic. Here we have one cell, students. Okay, so first ఒక 1 volt cell తీసుకున్నాడు. దాని తర్వాత ఈ యొక్క సర్క్యూట్ ఒక అమ్మీటర్ పెట్టాడు. అమ్మీటర్ యొక్క రీడింగ్ వచ్చింది, మేబీ 2 amperes రీడింగ్ వచ్చింది. ఓకే, నా ఈ యొక్క రీడింగ్స్ని టాబ్యులేట్ చేశాడు. హీ హస్ టేకన్ అ టేబుల్ లైక్ దిస్. దీంట్లో V ఇంకా I వాల్యూస్ నోట్ చేశాడు. వోల్టేజ్ 1 volt ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఏమో 2 amperes ఉండే. ఇప్పుడు ఈ 1 voltని 1 సెల్కి, ఇప్పుడు దీని పక్కన ఇంకో సెల్ పెట్టాడు, రైట్? సో 2 volts. Now this got increased to 2 volts. When he increased this to 2 volts, he observed that కరెంట్ రీడింగ్ అమ్మీటర్లో కరెంట్ రీడింగ్ అనేది 4 amperes అయింది. అలా 3 పెట్టాడు. 3 పెట్టినప్పుడు హీ గాట్ టు నో దాట్ దిస్ రీడింగ్ కేమ్ అవుట్ టు బి 6 amperes, రైట్? ఇలా వాల్యూస్ వెళ్తూనే ఉన్నాయి. నా వాట్ హీ డిడ్ ఇస్ హీ డివైడెడ్ దిస్ వోల్టేజ్ విత్ కరెంట్.
ఇక్కడ వాల్యూస్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ వేరే ఏవో ఉన్నాయి, కరెంట్ వాల్యూస్ ఏవేవో ఉన్నాయి. ఇవి రెండింటిని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇది వేరే వేరే ఏవేవో లేవు. ఓకే, ఈ వాట్ అ కాన్స్టెంట్ రీడింగ్. ఓకే, వోల్టేజ్ని ఇంకా కరెంట్ని రెండింటిని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఓవర్ హియర్ హీ గాట్ 1/2 is nothing but 0.5, 2/4 is again 0.5, 3/6 is again 0.5. He got a constant reading. Students, in physics, when everything around it is changing and there is this one single thing that is not changing at all, ఈ యొక్క చేంజ్ అవని పారామీటర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం మనం, రైట్? అండ్ దీనికి కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి వీ కాల్ దిస్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్, అండ్ ఈ యొక్క కాన్స్టెంట్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో V/I is equal to this constant value, and this constantly we renamed it as R. Okay, so V equal to I into R. This is your Ohm's law, right? Here V ante it is voltage, I ante it is current, and R is nothing but the resistance. Okay, now there are two types of current, students. One is direct current, one is alternating current. Okay, so whenever you talk about direct current, ikkada current anedi it is going in a single direction. Okay, electrons అనేవి they are only going in one single direction. They are not changing its directions. ఈ యొక్క directions ని switch చేయట్లేదు. Hello boy gamer, welcome to the session. Maybe you have changed your name, so I don't remember you. Okay. Flow is only in one single direction. Flow in one direction. Example, in batteries lo manam ee DC current, DC batteries like generally we will use. Okay, so from one terminal to the other terminal, this current will keep flowing. There's a bulb like this. ఈ లెంత్ టర్మినల్ పాజిటివ్ టర్మినల్ అంటాము, దీన్ని షార్ట్ నెగటివ్ టర్మినల్ అంటాము. సో కరెంట్ అనేది ఇట్ విల్ గో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టర్మినల్ టు ద నెగటివ్ టర్మినల్, లైక్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. ఓకే, అండ్ ఇది కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్. కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్కి మన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దే విల్ గో ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఆల్ ద టైమ్ మూవ్. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ప్రతిసారి నెగటివ్ టర్మినల్ నుండి పాజిటివ్ టర్మినల్కి మూవ్ అవుతాయి. ఓకే, కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. హలో సాయి కుమార్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, now these electrons are going from the negative terminal and they're all settling at the positive terminal. Only one direction lo move అవుతూ ఉన్నాయి, రైట్? ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొంచెంసేపు ఇటు వెళ్తుంది, కొంచెంసేపు ఇటు వెళ్తుంది, కొంచెంసేపు ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, కొంచెంసేపు ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ కీప్ స్విచింగ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్, ఓకే, at every instant of time. Okay, so that is nothing but your alternating current. Here the direction will keep on changing periodically. Okay, in your households, like generally in India, okay, so we use a frequency of 50 hertz. Okay, so 50 hertz, which means 50 oscillations going in that direction and coming back is nothing but one single oscillation, right? Okay, one single second low, this is the frequency. Electron will switch its directions. Okay, it switches its directions, switching its directions upon the amount of time that is 1 second. Okay, any direction switch chestundi, like any times it will go and come back. How many oscillations, in other terms, oscillations, number of oscillations. Okay, so the number of oscillations upon the time is nothing but your frequency. Okay, so when I say 50 hertz, 50 times, like 1 2 3 4 5, ఒక సింగిల్ సెకండ్లో 50 టైమ్స్ అలా అవుతుంది, రైట్? సో అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది వైర్ లోపల అంత ఫాస్ట్గా ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ స్విచింగ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్స్. దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో వీ జనరలీ యూజ్ 220 volts ఆఫ్ పవర్ సప్లై అనేది వస్తుంది మన సాకెట్ బోర్డులో నుండి, అండ్ ఆ యొక్క సాకెట్ బోర్డులో నుండి వీ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఓకే సాయి కుమార్, అమ్మీటర్ ఇస్ అ డివైస్. ఆ యొక్క డివైస్ తోటి మనము ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, ఆంపియర్స్ యొక్క రీడింగ్ని, 5 ఆంపియర్ కరెంటా, 10 ఆంపియర్ కరెంటా, ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది ఒక వైర్లో, రైట్? కరెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ని మెజర్ చేయడానికి వీ యూజ్ అన్ అమ్మీటర్. Okay, and then we have one more concept that is called potential difference, students. Okay, potential difference is nothing but the work done. మనం ఎంతైతే వర్క్ చేయాలి, ఒక బ్యాటరీ అనేది ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పైన ఎంత వర్క్ చేస్తే ఇట్ క్యాన్ మూవ్ దట్ బ్యాటరీ, ఇట్ క్యాన్ మూవ్ దట్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు ది అదర్ పాయింట్. ఓకే, ఒక 2 పాయింట్స్ మధ్యలో ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకొక పాయింట్కి ఒకవేళ ఫ్రీ ఫ్లో లేదనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి, 2 మ్యాగ్నెట్ తీసుకొస్తున్నాం, 2 నార్త్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, దే విల్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్స్, రైట్? సో రిపెల్లింగ్ ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు 2 నార్త్ పోల్స్ నేను ఇంకా దగ్గర తీసుకురావదాం అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు టూ నార్త్ పోల్స్ నేను దగ్గర తీసుకురావాలనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ వర్క్ కదా, రైట్? సో హౌ మచ్ వర్క్ షుడ్ ఐ డూ సో దట్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ దిస్ నార్త్ పోల్ అండ్ స్టిక్ ఇట్ క్లోజ్ టు ద అనదర్ బ్యాటరీస్ నార్త్ పోల్. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ వర్క్ అగేన్స్ట్ ది ఫ్రీ ఫ్లో, రైట్? సో దాన్ని
like whatever work we do to move that charge from one point to the other point is nothing but the potential difference of that battery. Okay, so V equal to W by Q and rastamu. So Q is the charge, edaithe charge ni manam move chestunnamo, and W is the whatever work we are doing. Okay, so V equal to W upon Q. Okay, so 1 volt is nothing but 1 joule of work done to move 1 coulomb of charge. Okay, generally voltage ante potential difference ante how much work you should do to bring a charge from one point to the other point. Okay, so when I say 1 volt of voltage ante enti ante 1 joule of work ni manamu work done ni manam joules to represent chestam, right? So 1 joule of work done to move 1 coulomb of charge from one point to another point. Hello Hemu, welcome to the session. How are you, Hemu? And then one more concept, students, that is resistance. Resistance is the opposition offered by a material to the flow of electric current. Okay, ఇప్పుడు చూడండి ఒక వైర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వైర్లో మనం బ్యాటరీ పెట్టడం వల్ల బ్యాటరీ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్ ఆన్ దిస్ చార్జెస్. ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు పుష్ దీస్ చార్జెస్. వెన్ ఎవర్ వర్క్ డన్, మనం 9th క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నాము, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అ వర్క్ డన్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం చార్జ్ పైన, అండ్ ఆ చార్జ్ అనేది ఇట్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ సమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, కొంచెం మూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్సో బ్యాటరీ పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ దాకా ఇలా వైర్లో వెళ్తూ ఉంటుంది మొత్తం. ఒక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సర్క్యులర్ లూప్, రైట్, సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ కీప్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఒకవేళ డీసీ కరెంట్ అయితే, ఓన్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డైరెక్ట్ కరెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. నా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ పైప్, ఈ ఎలక్ట్రిక్ వైర్లో వెళ్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ నో దాట్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ అనేది ఇస్ ఇట్ ఎ హాలో పైప్. మనం వాటర్ పైప్స్ చూస్తున్నప్పుడు అవి హాలో పైప్స్, లోపల నుండి వాటర్ వెళ్తుంది. వాటర్ లోపల నుండి వెళ్తున్నప్పుడు దానికి అబ్స్ట్రక్షన్ ఏమీ లేదు, మొత్తం అంతా గాలే ఉంది, రైట్? సో ఈజీగా వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. కానీ మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ తీసుకుంటే వైర్ లోపల ఎంటీ ఉందా, స్పేస్ లేదు. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ అ వైర్, పీల్ అవుట్ ద వైర్, దాని యొక్క ఇన్సులేషన్ తీసేస్తే you will notice that some copper rods are there, small thin rods, right? It's a solid thing, it's a solid object, right? And how can something flow in a solid object, right? Electrons are chala chinna objects, right? These are very small particles, right? So enta small ante it can flow through those solid wire, right? So still avi enta chinna unna kuda they will still feel some solid particles presence kada, అంటే చుట్టుపక్కల కొన్ని సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి, రైట్? సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఫారెన్ పాజిటివ్ చార్జెస్, ఫారెన్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్, అండ్ అదర్ ఫారెన్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ అన్ని ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది బ్యాటరీ పుష్ చేయడం వల్ల ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ది వైర్ నుండి, ఒక ఎండ్ ఆఫ్ ది వైర్ నుండి ఇంకొక ఎండ్ ఆఫ్ ది వైర్కి వెళ్తున్నప్పుడు దే విల్ కొలైడ్ విత్ దీస్ పార్టికల్స్. ఈ యొక్క ఫారెన్ పార్టికల్స్ తోటి హిట్ అవుతాయి. హిట్ అయిన తర్వాత, హిట్ అవడం వల్ల ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో దే విల్ ఫీల్ ఎ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, దిస్ రెసిస్టెన్స్, దిస్ opposition that they will feel, okay, opposition offered by the material here, which material? This copper wire. Okay, for the flow of these electrons, ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఫ్లో కి ఈ యొక్క కాపర్ వైర్ అపోజ్ చేసే అపోజిషన్, ఓకే, దీన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ అని అంటాము. ఓకే, ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ని మనము ఓమ్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సింబల్ ఇస్ లైక్ దిస్, ఓమ్. ఓకే, అండ్ ఈ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ యొక్క ఆపోజిషన్ ఉంది కదా వైర్లో, ఇది డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, వన్ ఇస్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కాపర్ వైర్ నేను సిల్వర్ వైర్ తీసుకున్నాను. సిల్వర్ ఈజ్ అ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కంపేర్ టు కాపర్. సిల్వర్ ఈజ్ అ బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే దానిలో రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఈ ఆపోజిషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆపోజిషన్ తక్కువగా ఉంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా తక్కువగా ఉంది, బికాస్ ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఒకవేళ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇంకా ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది వైర్ రెండు కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ యొక్క వైర్కి సమ్ ఏరియా ఉంది, కాపర్ వైర్కి సమ్ ఏరియా ఏ, సిల్వర్ వైర్ కూడా సేమ్ ఏరియా ఏ ఉంది. కాపర్ వైర్ యొక్క లెంత్ ఎల్ ఉంది, సిల్వర్ వైర్ కూడా సేమ్ లెంత్ ఎల్ ఉంది, కానీ మెటీరియల్స్ డిఫరెంట్. అది కాపర్, ఇది సిల్వర్, రైట్? వెన్ లెంత్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇస్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్, ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్ పెట్టినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అయితే, రెసిస్టివిటీ తక్కువ అయితే రెసిస్టెన్స్ కూడా తక్కువ అవుతుంది. అండ్ రెసిస్టివిటీ ఈజ్ అన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. ఇది మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. ఇంటెన్సివ్ లో ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ మీన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, సో సిల్వర్ వైర్, కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు సిల్వర్ వైర్ ఎంత పెద్ద లెంత్ అయినా కూడా మనం ఓన్లీ ఒక చిన్న స్పెసిఫిక్ రీజియన్లో ఎంత రెసిస్టెన్స్ అది ఆఫర్ చేస్తుంది అది మాత్రమే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము, రైట్? అండ్ దాట్ ఈస్ ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ దట్ సిల్వర్ వైర్. ఓకే, సో వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ మచ్ ఏరియా. అండ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ సిల్వర్ వైర్, if I'm talking about a very big silver wire like this, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సిల్వర్ వైర్ ఇది సిల్వరే, రైట్? ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడితే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెంత్.
క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా పెరిగిపోతే రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది, రైట్? కానీ రెసిస్టివిటీ గురించి మాట్లాడితే సిల్వర్ ఒకవేళ మెటీరియల్ అనేది సేమ్ ఉండాలి, సరిపోతుంది అంతే. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ సిల్వర్ అండ్ దట్ ఈస్ సిల్వర్, ఈ రెండు మెటీరియల్స్కి సేమ్ రెసిస్టివిటీ. If this is copper is having a different resistivity. This is silver, this is also silver. These two resistivities are equal. Copper resistivity is not equal to silver resistivity because these two are different materials. Okay, now when I'm talking about the same materials, silver, okay, ఒక సిల్వర్ యొక్క లెంత్ పెద్దగా ఉంది, ఇంకా ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది, రైట్? సో ఇలా వీటి యొక్క డైమెన్షన్స్ చేంజ్ అయినా కూడా మన రెసిస్టివిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దోస్ డైమెన్షన్స్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ అ ఫిక్స్డ్ ఏరియా. చూడండి, ఇంత వాల్యూమ్ కదా, ఇప్పుడు ఈ పెద్ద సిల్వర్ వైర్లో కూడా సేమ్ వాల్యూమ్లో ఇంతే వాల్యూమ్ తీసుకున్నాం, రైట్? సో ఆ సేమ్ వాల్యూమ్లో ఎంతో ఆపోజిషన్ ఫీల్ అయింది. అది సిల్వరే, ఇది సిల్వరే కాబట్టి ఆ సేమ్ ఏరియాలో, ఆ సేమ్ స్పేస్లో ఇట్ విల్ ఫీల్ ద సేమ్ ఆపోజిషన్, రైట్? సో అందుకే రెసిస్టివిటీ అనేది ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద లెన్స్. అండర్స్టూడ్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి హ్యావింగ్ ఇట్, నో సాయి కుమార్? Maybe you could have requested this a little earlier because I've started the session and all slides are about the concepts only. I cannot magically get in questions here. Okay. So L is the length of the conductor and A is the cross section area. ఇప్పుడు చూడండి, R equal to rho L by A. ఇప్పుడు rho ఇంకా A రెండు కాన్స్టెంట్ పెట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బికాజ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంత్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సిమిలర్లీ స్టూడెంట్స్, రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇంకా లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ రెండు కాన్స్టెంట్లో పెట్టి క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టివిటీ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, బికాస్ ఇవి రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ see, long wires have more resistance, thinner wires have less resistance when their cross sectional area and the nature of the material is kept constant. Nature of the material kept constant ఏంటి? రెండు కాపర్ వైర్స్, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా రెండింటికి సేమే. ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం, ఇది షార్ట్ వైర్, ఇది లాంగ్ వైర్. లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క రీజియన్లో దెర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా ఫారెన్ పార్టికల్స్. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో గోయింగ్ అలాంగ్ దిస్ పాత్. ఇక్కడ కూడా దెర్ ఆర్ సమ్ ఫారెన్ పార్టికల్స్. నౌ దే విల్ అపోజ్ మోర్. ఓకే, సో యువర్ రెసిస్టెన్స్ will increase here. Okay, so longer wires have more resistance, similarly thicker wires have less resistance. Okay, this is a thin wire, now this is a thick wire. Thick wire lo takku resistance undadaniki karanam, you see there is more space for these electrons to move. Okay, electrons ki ekku space vachesindi. ఒక చిన్న ట్యూబ్ కాకుండా ఒక పెద్ద ట్యూబ్ నుండి వాటర్ ఫ్లో చేసాం అనుకోండి, పెద్ద ట్యూబ్ నుండి వాటర్ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వాటర్, బల్క్ అమౌంట్స్ వెళ్తాయి, రైట్? ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. రెసిస్టివిటీ అనేది లెంత్ పైన, ఏరియా పైన డిపెండ్ అవ్వదు. షైనీ, రెసిస్టివిటీ ఈజ్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. రెసిస్టివిటీ ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మెటీరియల్స్. ఓకే, సో సిల్వర్ ఉంది, సిల్వర్ నుండి కంప్లీట్లీ కాపర్కి చేంజ్ అయిపోవాలి. సిల్వర్ నుండి కంప్లీట్లీ కాపర్కి చేంజ్ అయిపోయాం అనుకోండి, అప్పుడు రెసిస్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లేకపోతే డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ చేంజ్. ఓకే, సో రెసిస్టివిటీని నార్మల్గా మనం రెసిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్ని రెడ్యూస్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, కానీ రెసిస్టివిటీని అలా చేంజ్ చేయలేము. ఎందుకంటే ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ క్లియర్లీ దట్ రెసిస్టివిటీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, సో మొత్తం మెటీరియల్నే చేంజ్ చేసేయాలి, అప్పుడు రెసిస్టివిటీ విల్ చేంజ్. ఓకే, నా సిరీస్ సర్క్యూట్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ని డ్రా చేసినప్పుడు మధ్యలో రెసిస్టర్స్ని పెడతాము. లైక్ నార్మలీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సింపుల్ సర్క్యూట్ లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ అ బ్యాటరీ హియర్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అ లైట్ బల్బ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ లైట్ బల్బ్ గ్లో అవ్వాలంటే మనం బ్యాటరీని ఆన్ చేయాలి, రైట్? ఇప్పుడు ఈ లైట్ బల్బ్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ రెసిస్టర్, రైట్? నా దీస్ రెసిస్టర్స్, ఈ లైట్ బల్బ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. 2 లైట్ బల్బ్స్ ఇలా పక్కన కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్, ఓకే, అక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్. ఓవరాల్ వోల్టేజ్ మనకి తెలుసు ఇక్కడ నుండి, అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ వెళ్తుంది కాబట్టి అమ్మీటర్ పెట్టేస్తే ఇక్కడ ఓవరాల్ కరెంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో వి వస్తుంది, ఐ వస్తుంది, అండ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. And we can use the Ohm's law and find the rest of the other parameters. Okay, so దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ R1 ఇస్తారు, దీని యొక్క రెసిస్టెన్స్ R2 ఇస్తారు, రైట్? ఇలా ఈ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్ని ఒక రెసిస్టర్ ఇంకో రెసిస్టర్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసాము, దిస్ కాల్డ్ సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. Okay, so when you have a series connection of resistance, you have to add these resistors individually. The total overall equivalent resistance R equivalent will be equal to R1 plus R2 plus R3.
అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ సిరీస్ కనెక్షన్ స్టూడెంట్స్, I1 కరెంట్ ఫస్ట్ రెసిస్టర్ నుండి వెళ్ళే కరెంట్ ఒకవేళ I కరెంట్ అయితే, ఇక్కడ నుండి వచ్చేది I1 అయితే, ఇక్కడ నుండి వచ్చేది I2 అయితే, ఈ అన్ని కరెంట్స్ వాల్యూస్ విల్ బి ఈక్వల్. I1 will be equal to I2 will be equal to I3. Okay, from all the resistors same current will go in a series connection. Very important point. Okay, one more important point, that conservation of energy. బ్యాటరీ ఏదైతే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్తుందో, వాట్ ఎవర్ ద మాక్సిమం పొటెన్షియల్ డ్రాప్ బ్యాటరీ దగ్గర ఏదైతే ఈఎంఎఫ్ ఉంటుందో, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ఇండివిజువల్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్స్ ఎట్ ద బ్యాటరీస్, ఎట్ ద రెసిస్టర్స్. ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కొంచెం పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అవుతుంది V1, ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర there will be some potential drop V2, right? So now this V will be equal to V1 plus V2. That is the meaning. Okay, so some of the characteristics of a series connection is same current in all the resistors, voltage divides across the resistors, and total resistance increases. If one of the component breaks, the circuit will stop working. Total resistance increases అంటే the total equivalent resistance. రెండు రెసిస్టర్స్ పక్కన పెట్టాం. ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కి వాల్యూ 1 ohm ఉంది, సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ కి 2 ohms ఉంది. టోటల్ ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 1 + 2 that is 3 ohms. 3 ohms is more, it is increasing, right? Some of the examples of series connection of resistors is Christmas lights, old decorative lights. 1 hour. This session will end at 6 o'clock. Sorry, 5 o'clock. Session will end at 5 o'clock. Now parallel connection students. Parallel connection. In parallel connection, components are connected across the same 2 points, but they are connected in branches. Okay, చూడండి ఇలా మనకు సర్క్యూట్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్. ఇలా 2 different బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇది మన పాయింట్ A, ఇది మన పాయింట్ B. ఇప్పుడు చూడండి 2 పాయింట్స్ మధ్యలో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ డిఫరెంట్ ఎలా ఉండగలుగుతుంది చెప్పండి? ఇట్ షుడ్ బి ద సేమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఇప్పుడు చూడండి ఈ 2 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేస్తే, ఇక్కడ మనం ప్యారలల్ కనెక్షన్లో వోల్ట్ మీటర్ పెడితే దెర్ విల్ బి సమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఈ పాయింట్కి మధ్యలో దెర్ ఇస్ సమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్లనే ఆ డిఫరెన్స్ వల్ల ఎనర్జీ అనేది ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకో పాయింట్కి మూవ్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ అ బలూన్లో ఎయిర్ ఫిల్ చేసాం. ఎయిర్ ఫిల్ చేస్తే బెలూన్ లోపల ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, బయట ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంది. బెలూన్ ఓపెన్ చేయగానే ఏమవుతుంది? లోపల నుండి హై ప్రెషర్ నుండి లో ప్రెషర్కి ఎయిర్ అనేది వెళ్తుంది. ఎందుకు? ఇక్కడికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే బిట్వీన్ 2 points దెర్ విల్ బి సేమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్. ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఈ పైన ఉన్న బ్రాంచ్ తీసుకున్నా, ఇన్ దీస్ 2 branches, because we are connecting it between the same points, potential drop will be the same. Okay, so over here whatever the potential drop will be, ఒకవేళ V అయితే ఇక్కడ కూడా VA అవుతుంది, right? And that same potential will be at the battery. Okay, so if this is V1, if this is V2, okay, so you will notice that V equal to V1 plus V2 equal to V3. Okay, V equal to V1 plus V2 plus V3. This is the characteristic. Voltage remains same in a parallel connection. One more, current divides across the resistors. ఇప్పుడు చూడండి 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ if I current is going in like this I current will split into I1 current పైకి వెళ్తుంది, I2 current కిందకి వెళ్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఈ కరెంట్స్ అనేవి మళ్ళీ మర్జ్ అయిపోతాయి. I1 current పైకి వెళ్ళిన I1 current ఇలా వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ నుండి I2 current వచ్చేస్తుంది, అండ్ దెన్ ఫైనలీ అగైన్ యూ విల్ గెట్ I current. Okay, so you will notice that I will be equal to I1 plus I2. సిరీస్ కనెక్షన్లో అలా లేకుండే, సిరీస్ కనెక్షన్లో I currents were all same. I1 equal to I2 plus I2, I2 equal to I3. Okay, voltages were addition. Sum of individual drops V1 plus V2 plus V3 is equal to V. But here voltages are equal. V is equal to V1 plus V2 plus V3. And I currents are getting added up. I equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, now the total resistance, equivalent resistance over here will be equal to 1 by R equivalent. That will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, and somebody asked me to explain the formula of a parallel connection. I can explain it here also. So you have to use this condition, students. Okay, I is equal to I1 plus I2 plus I3. From Ohm's law we know V equal to I into R, right? So I will be equal to V by R. Equivalent circuit, I mean parallel branch కదా, దాని యొక్క ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మొత్తం ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మన సర్క్యూట్ అనేది ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, రైట్?
ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్కి I కరెంట్ ఉంటుంది కదా, రైట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది R ఈక్వలెంట్, రైట్, that R equivalent that I'm talking about, that R equivalent. Okay, and now at individual resistors over here there will be some V equal to I into R1, let us suppose over there. Okay, so from there I1, this is I1, ఇక్కడ కరెంట్ I1 కదా ఆ యొక్క రెసిస్టర్ నుండి. సో ఇక్కడ నుండి I1 will be equal to V by R1. ఇక్కడ V అనేది it will not change because for a parallel connection V1 equal to V2 plus V2 equal to V3, right. Similarly at this second resistor ఇక్కడ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Here I2 will be equal to V by R2, right. Now from this law that I equal to I1 plus I2 plus I3, I can plug in these values I1 I2 ఇక్కడ substitute చేస్తే I will be getting V by RE, that will be V by R1 plus V by R2. ఓకే, ఇక్కడ 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2A. ఇప్పుడు ఇక్కడ V కామన్ తీయొచ్చు, నేను V కామన్ తీస్తే ఓకే ఐ రైట్ ఇట్ హియర్. V cancel అయిపోతుంది and finally you get 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2. Okay, so ఇలా మన parallel connection circuit అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Okay, and if one component breaks other will keep working. Previous law it was not like that. ఒక కాంపోనెంట్ బ్రేక్ అయితే మొత్తం సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. హియర్ ఇఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ ఒక కాంపోనెంట్ ఈ బ్రాంచ్ వర్క్ అవడం అయిపోయింది అనుకోండి, లైట్ విల్ స్టిల్ గ్లో, రైట్. సో మన ఇంట్లో అందుకే we will be connecting the appliances in parallel connection. Hello Monica, hello Akhil, hello, welcome to the session. Hello Stylish Star. Now power and energy students, electrical power. So this is not a problem questions. Okay, so this is just a quick revision. So if you want me to arrange a separate session for complete problems, I will also do that. Anyways, there are some problems also, we will also discuss that, simple problems. Power is the rate at which electric energy is consumed or produced. So students, whenever we talk about electric power, మనకి రెసిస్టర్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో రెసిస్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రై టు అపోజ్ ద చార్జెస్. అంటే అక్కడ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్, రైట్. ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఎవ్రీవేర్ యూ సీ అ రెసిస్టర్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, రైట్. అంటే ఒక లైట్ బల్బ్ ఉంటే ఆ లైట్ బల్బ్ దగ్గర హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ హీట్ అనేది జూల్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, లైక్ 500 joules ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్ అయిపోయింది, రైట్, ఆర్ 600 joules ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్ అయిపోయింది, right. Now when I say power is the rate at which this electrical energy is getting consumed. Electrical energy get consumed అంటే ఏంటి, electrical energy consume అయిపోయి heat energy కి రిలీజ్ అయిపోవడం. ఓకే, at what rate this heat is getting released? ఈ 500 joules అనేది ఒకవేళ if I say మన బల్బ్ అనేది 500 joules every 1 single second రిలీజ్ చేస్తుంది. Now this is the power of that electric bulb, which means every 1 single second it has the capability to release 500 joules of energy. Okay, so power is nothing but rate at which this heat is released. Okay students, now students, power is equals to V into I. This is the general formula of power. Okay, now ఈ యొక్క ఫార్ములాలో if we use Ohm's law, okay, we write V equal to I into R, right. So wherever we have V, if you replace that with I into R, you will be getting power equal to I into R into I. That will be nothing but I square into R. Similarly, from Ohm's law we can write I is equal to V by R. Okay, మళ్ళీ ఇదే సేమ్ ఫార్ములాలో ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ V, I ప్లేస్లో మనం V by R సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we will be getting power equal to V square by R. Why are we substituting this? Because this formula will obey the Ohm's law. Okay, this power formula ఏదైతే ఉందో that will obey the Ohm's law. Okay, Yogesh, ఇది actually for AP board, but still for the sake of you, I'm just like orally telling you because we don't have much time. See, loops లలో మనం ఒక లూప్ తీసుకుంటాం, మనకి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి నార్మలీ ఇలా. ఓకే, ఇక్కడ మధ్యలో బ్యాటరీస్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి, రైట్.
So this Loops law is utilized to find the different parameters, like ఇక్కడ maybe some resistance ఇస్తారు, right, and here R1 resistance ఉంటుంది, R2 resistance ఉంటుంది, ఇక్కడ కరెంట్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ జంక్షన్స్ లో ఒకవేళ ఇక్కడ I1 కరెంట్ వెళ్తే, ఈ I1 కరెంట్ ఇక్కడ నుండి I2 కరెంట్ వెళ్తే, ఈ I1 ఇంకా I2 కరెంట్స్ రెండు యాడ్ అయిపోయి I3 కరెంట్స్ అయిపోతాయి, రైట్. సో దర్ విల్ బి వన్ law for you that will be I1 plus I2 that will be equal to I3. This is from junction law. Okay, so we have to utilize Loops law here to find the unknown parameters. Maybe there will be some battery, this battery voltage is V2, this battery voltage is V1, this battery this is R3. Okay, so like this there are some parameters. So with using this Loops law we can find some of the individual parameters that are left out. Okay, what you will only do is you will have to find the potentials. Okay, what will be the summation of all the potentials in the first loop. Okay, so with using Loops law, this is the first loop. ఈ యొక్క loop లో మనం direction of the loop ని clockwise అయినా యాంటీ క్లాక్వైజ్ అయినా ఏ డైరెక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క బ్యాటరీ దగ్గర there is a potential. ఇప్పుడు ఇక్కడ if you are using a clockwise loop, Yogesh, if you are using a clockwise loop, okay, gone Suresh, for IG I will drop it here. I will drop it in the chat, you can see. You will get a message from Narayan. Okay, I have dropped it. MIU_22. So ikkada we have a positive terminal, negative terminal. Whenever you are trying to use this loop law, ఇప్పుడు మనం బ్యాటరీ దగ్గర we are going in a clockwise direction. ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ నుండి నెగిటివ్కి వెళ్తున్నాం, రైట్. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఓవర్ దేర్, రైట్. సో అలా వెళ్తున్నాము. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెసిస్టర్ వచ్చేసింది. రెసిస్టర్ దగ్గర ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, యూ విల్ టేక్ ఎ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్, రైట్. సో నెగిటివ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ I2 into R1, బికాస్ ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా వి నో V is equals to I into R కదా, రైట్. అక్కడ I is nothing but I2 కరెంట్ వెళ్తుంది ఈ రెసిస్టర్ నుండి, ఈ బ్రాంచ్ నుండి I2 కరెంట్ వెళ్తుంది కాబట్టి I2 into R1 రెసిస్టెన్స్ అట్ దట్ పాయింట్, రైట్. మళ్ళీ ఇలా తిరుగుతున్నాము. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకో బ్యాటరీ వచ్చేసింది. ఈ బ్యాటరీ దగ్గర నెగిటివ్ టర్మ్ నుండి పాజిటివ్ టర్మ్కి వెళ్తున్నాం, రైట్. సో విచ్ మీన్స్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ పొటెన్షియల్. సో యూ విల్ టేక్ అ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ దేర్ ప్లస్ V1. ఓకే యోగేష్, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇంకో రెసిస్టర్ వచ్చేసింది, దట్ ఇస్ R2 దగ్గర కరెంట్ ఏమో వెనకాల డైరెక్షన్కి వెళ్తుంది, మనమేమో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం, బికాస్ యూఆర్ ఫార్మింగ్ అ లూప్ కదా. కింద అయిపోయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ పైకి వచ్చేసాం. వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. యూ టేక్ ఇట్ as a positive sign ప్లస్ I1 into R2. అక్కడ potential drop is I1 into R2. Now this whole summation will be equal to 0. Okay, this is from your loops law. Okay, so ఇలా ఫస్ట్ లూప్ అయిపోయింది. అలా సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానో సిమిలర్లీ ఫర్ ద సెకండ్ లూప్ ఆల్సో యూ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్. రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తే దానిలో నుండి అన్నోన్ పారామీటర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ లేమన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద లూప్స్ లా. ఓకే, సో లెట్ us proceed. సో ఈ పవర్ ని మనం వాట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము విత్ W. ఓకే, 1 watt is nothing but equal to 1 joule per second. Okay, so electrical energy students, so ఇందాక చూపించాను కదా పవర్ ఈక్వల్ టు దిస్ హీట్ ఎనర్జీ, దీన్ని మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అని కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉందో రెసిస్టర్ దగ్గర ఆల్ దట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో అందుకే ఐ హావ్ రీప్లేస్డ్ H with E. ఓకే, సో ఐ కెన్ రీరైట్ దిస్ యాజ్ ఎనర్జీ పవర్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ బై టైమ్, ఆర్ అదర్వైజ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ ఇంటూ టైమ్. ఐ కెన్ ఆల్సో డూ దాట్. Hello Akhil, hello Vicky, welcome to the session. Okay Yogesh, I can rewrite as energy is equals to power into time. I can also do this. Yes students, now we generally measure power in watt. Watt is nothing but joule per second, right? And this time here in hours, because we are trying to find out energy in kilowatt hour. Kilowatt hour, 1 kilowatt hour is the domestic unit of electrical energy. Manaki unna electric boards like circuit boards inti dagara. Okay, we will measure energies in kilowatt hour. Okay, 1 kilowatt hour is nothing but equal to 1 unit of electrical energy. This is nothing but 1 unit. Okay, so you can see example electrical bill measurements of energy. Electrical bills law, we will be measuring energy in kilowatt hours. We generally know units of energy is in joules. Okay, energy yoga unit in joules manaki telusu. In joules, right? But what is the and one more unit of electrical energy? ఇప్పుడు joules ki kilowatt hour ki difference enti? Kilowatt hour is also unit of energy only, but it is a big unit. Okay, just like millimeter and kilometer. Millimeter is the unit of distance. Kilometer is also unit the same distance.
డిస్టెన్స్ యూనిటే కిలోమీటర్ కూడా, కానీ దిస్ ఇస్ ద బిగ్ యూనిట్. పెద్ద యూనిట్ని మిల్లీమీటర్స్లో మెజర్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ లైక్ జీరో, యూ విల్ బి గెటింగ్ లైక్ సమ్ వెరీ బిగ్ నెంబర్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 millimeters. అంత పెద్ద వాల్యూ కాకుండా దీన్ని యూ కెన్ రైట్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ 1 2 3 సమ్ కిలోమీటర్స్, ఇట్లా వస్తుంది మనకి వాల్యూ. రైట్, ఇట్స్ అ లార్జ్ యూనిట్. దాంట్లో the whatever magnitude you will substitute, it will be a very small number. It will be easier for measurements and all that. Hello Sobit, welcome to the session. Okay, Sobit sir ka student, I don't know who Sobit is. Okay, so ఇప్పుడు 1 kilowatt hour ని జూల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి 3.6 into 10 to the power 6 joules. 10 to the power 6 అంటే చాలా పెద్ద నెంబర్. ఓకే, సో 3.6 into 10 to the power 6 విల్ బి అ వెరీ బిగ్ నెంబర్ ఆఫ్ జూల్స్. అంత పెద్ద వాల్యూ రాయకుండా వీ కెన్ సింప్లీ రైట్ as 1 kilowatt hour. That's it. Okay, so this 1 kilowatt hour is nothing but equal to 1 into kilo అంటే 1000. Okay, into watt. 1 watt is nothing but joule per second. 1 joule per 1 second. Okay, into hours. 1 hour ని మనం సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 1 hour has 60 minutes. Right, and each minute has 60 seconds. 60 into 60 seconds. ఇక్కడ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అండ్ ఇక్కడ యూనిట్ న్యూమరేటర్ ఇట్ విల్ బి జూల్స్. రైట్, సో నౌ స్టూడెంట్స్ ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 10 to the power 3, 1000 10 to the power 3 అని రాస్తున్నా, ఇంటూ 60 into 60 is nothing but 3.6 into 10 to the power 3. ఇక్కడ బేస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్, సో ఇట్ విల్ బి 3.6 into 10 to the power 6 joules. 6 joules బికాస్ ఇక్కడ జూల్ మాత్రమే మిగిలిపోయింది కాబట్టి. రైట్, సో యూ కెన్ రైట్ దిస్, రీరైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, so heating effect of electric current, that is the Joule's law. Okay, it says that when current passes through a resistor, heat is produced. Okay, and ee yokka heat ni enta produce ayipindi, we will have to measure it. You can measure it like this, it will be I square into R into T. And ee formula ela vachindi, we know that power is equals to V into I kada, right? And from there, from Ohm's law we can write V equal to I into R, right? And we know that power is nothing but equal to heat by time. This is equal to I into R into I, that is nothing but equal to I square into R. Okay, now we want to find the value of h. So if you want to find the value of h, both sides లో మనం టైం తో మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ టైం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, you get h is equals to I square into R into T. This is from your Joule's law. Okay, so ఎంత హీట్ రిలీజ్ అయిపోయింది ఒక ఆబ్జెక్ట్. లెట్ us సపోజ్ ఒక ఐరన్ బాక్స్ ఉంది, ఐరన్ బాక్స్ ని మనం 5 minutes వరకు మనం యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. రైట్, సో 5 minutes వరకు మనం దీన్ని యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటే, ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఇఫ్ ద ఐరన్ బాక్స్ యొక్క పవర్ అనేది ఇట్ విల్ బి లైక్ సమ్ లెట్ us సపోజ్ 500 joules per 1 minute. 500 joules per 1 minute అంటే ఎవ్రీ 1 minute 500 joules of heat ని రిలీజ్ చేస్తుంది. Now we are using this for 5 minutes, right? So we have to multiply that time 5 minutes over here. Then you will be getting heat released as 500 into 5 minutes. That will be equal to 2500 joules of heat energy released. Okay, now electric fuse అనేది it is a safety device, students. Okay, so excessive current flow అవ్వకుండా ఒక device లో, like if you are having an air conditioner or a పెద్ద devices, వాటికి స్పెసిఫిక్ కరెంట్ రేటింగ్ ఉంటుంది. బియాండ్ దట్ రేటింగ్ మనం క్రాస్ చేయొద్దు. ఓకే, ఒకవేళ అది క్రాస్ చేస్తే యూ విల్ నోట్ దట్ మన డివైస్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మన ఎయిర్ కండిషనర్ లైక్ ఏసీ అనేది ఇఫ్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ టేక్ 20 amperes ఆఫ్ కరెంట్, 20 amperes ఆఫ్ కరెంట్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకోలేదు, బై సమ్ యాక్సిడెంట్స్, బై సమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అలాంటి పర్పసెస్ వల్ల 22 amperes కరెంట్ అనేది మన ఏసీ లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మన ఏసీ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు, ఇట్ కెన్ ఓన్లీ హ్యాండిల్ 20 amperes, రైట్? సో అలాంటి యాక్సిడెంట్స్ అనేవి అవుతూనే ఉంటాయి. వీ కెనాట్ అవాయిడ్ దోస్ అన్అవాయిడబుల్ యాక్సిడెంట్స్, రైట్? కానీ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, ఈ ఏసీకి కనెక్ట్ చేసే సర్క్యూట్లో ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ అ ఫ్యూస్ somewhere here, you can put a fuse, and ఈ యొక్క ఫ్యూస్ కి there will be a separate rating. This fuse can only handle 19 amperes of current. ఓకే, కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫ్యూస్ ఉంటాయి 19 amperes of current, అంటే 18 amperes of current ఈ ఫ్యూజ్ నుండి వెళ్తే ఇట్ విల్ allow it, right? But 19 amperes, exactly 19 amperes is the border. Now 19.1 ampere వెళ్ళింది అనుకోండి, now what will happen, 19.1 is more than 19 amperes, right? సో మన ఫ్యూజ్ వైర్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయి ఇట్ విల్ ట్రై టు డిస్కనెక్ట్ ద సర్క్యూట్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిందంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు. సో ఫైనల్లీ యువర్ ఏసీ ఈజ్ సేఫ్డ్,
రైట్. సో ఇక్కడ మన ఏసీ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వట్లేదు, ఏసీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మన ఫ్యూజ్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోయింది, రైట్. ఫ్యూజ్ డ్యామేజ్ అయిపోతే ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్ స్టూడెంట్స్, మనం ప్రతిసారి దాన్ని మనం రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ప్రతిసారి మనం వీ కెన్ రీప్లేస్ దాట్ ఫ్యూజ్ అండ్ ఫైనలీ ఫ్యూజ్ ఇస్ వెరీ చీప్. ఓకే, సో ఏసీ ఖరాబ్ అయిపోతే ఇట్ విల్ బి వెరీ టెరిఫిక్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ అస్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, బట్ ఫ్యూజ్ లైక్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ 100 రూపీస్ 200 రూపీస్. ఓకే, సో యూ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్. ఓకే, సో జనరలీ ఈ యొక్క ఫ్యూజ్ వైర్ అనేది it is made with low melting point material, like it is a mixture of tin and lead alloy, right. So అలాంటి alloys ని మనం ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తాము. Okay, so fuse will break the circuit when excess amount of current is flowing. Okay, so this is like a safety limit. Example students, like 5 ampere fuse is used for light bulbs. Okay, small devices like light bulbs, fans. Okay, but for heavy appliances devices like geysers, air conditioners, refrigerators, iron box. Okay, so if you are having heavy appliance like washing machines also, high power machines, okay, ilanti vaatiki you will be using 15 ampere fuse. Okay, so this was a quick summary table students. Currently we will summary formula, you can note it down. I equals to Q by T, voltage equals to W by Q, Ohm's law, V equal to I into R, resistance R equal to rho L by A, factors affecting resistance, power is equals to V into I, లేకపోతే పవర్ ని మనం I square into R అని రాయొచ్చు, లేకపోతే పవర్ is equals to V square by R అని కూడా రాయొచ్చు. Tungsten is a material, okay, generally it's a very strong material, so it is having very high melting point. దీన్ని మనము ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్స్ లో యూస్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్స్ లో హీట్ ఎనర్జీ తోటి లైట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ హీట్ ఎనర్జీ అనేది టంగ్స్టన్ ఫిలమెంట్ అనేది హీట్ అయిపోతూ ఇట్ విల్ రీచ్ a temperature of like some 2000 degrees Celsius. Okay, at that temperature what will happen is this tungsten will have around that temperature you will notice that tungsten filament, it is keeping on releasing heat valla it will now try to slowly start to emit light, right. And this emitting light is what we call as bulb turning into incandescent. Okay, so incandescent is nothing but to show up light, right. So this tungsten filament will start to show up light at a certain temperature, right. And అది కూడా చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్ వరకు హీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ హై మెల్టింగ్ పాయింట్, అండ్ దీన్ని మనం ఇన్కాండెసెంట్ బల్బ్స్లో యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో పవర్ని పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I square into R, V square by R. Energy is equals to power into time, heat is equals to I square into R into T. This is from Joule's law of heating, and which specific units also are given in this particular case. Okay, and one more important notes, series connection. In series connection lo manaki same current అనేది flow అవుతుంది, voltage అనేది divide అయిపోతుంది at individual resistors, and resistance will increase. Overall equivalent resistance అనేది R equivalent అనేది అది increased value ఎందుకు ఉంటుందంటే individual resistors ని యాడ్ అప్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో సేమ్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, కరెంట్ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, కానీ ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్లో వోల్టేజ్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్, అండ్ దెన్ రెసిస్టెన్స్ విల్ డిక్రీస్. ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ ప్యారలల్ సర్క్యూట్ విల్ బి స్మాలర్ దాన్ ఆల్ ది ఇండివిజువల్ రెసిస్టర్స్ ఆఫ్ దాట్ సర్క్యూట్. Ohm's law, V equal to I into R, power equal to V into I, and heating effect is I square into RT, and then electric fuse, it will protect the high current flow. Okay. Okay, now there are some questions. Now let us discuss some questions. Define electric current and write its SI unit. Electric current ni ela define chestamo and how do we write this? How do we write the units? We are done with the complete chapter of electricity. A quick revision. Theory part అయిపోయింది, and now some questions. Electrical current, it is nothing but the flow of electric charge. Electric charge ni manam Q తో represent చేస్తాం students. Okay, and per unit time, this Q, rate of change of electric charge, is nothing but electric current. So I is equals to Q by T. SI unit is amperes. One more question, state Ohm's law they can ask you. Okay, so you will have to write Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it, provided the temperature is kept constant. బయట టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ లో పెట్టాలి, టెంపరేచర్ వేరీ చేయొద్దు, రైట్. ఆ టైంలో ఇఫ్ కరెంట్ is flowing through a conductor, that current that is flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across it. Okay, V is equal to I into R. Okay, where V is the voltage, I is the current, amperes తో represent చేస్తాము, and R is the resistance with ohms.
Okay, students. Now, one more question. Why are resistors in parallel preferred in household wiring? Manam inti daggara, in our houses, we will be using resistors connected in parallel connection. Series connection lo manam utilize cheyam. Enduku? What is the reason? సిరీస్ కనెక్షన్లో రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయము అంటే, ఒక బల్బ్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఇంకో బల్బ్ కూడా ఆగిపోతుంది. లైక్ ఆల్ ది అదర్ బల్బ్స్ విల్ ఆల్సో స్టాప్ గ్లోయింగ్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్లో ఒక బ్రాంచ్ కరెంట్ ఫ్లో అయిపోయింది అనుకోండి, సెకండ్ బ్రాంచ్ లేకపోతే థర్డ్ బ్రాంచ్ కరెంట్ ఇంకా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఫ్యాన్స్, లైట్ బల్బ్స్ వేరే ప్యారలల్ బ్రాంచ్లో పెట్టామనుకోండి, ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ప్యారలల్ కనెక్షన్లో కరెంట్ పెట్టడం వల్ల, కనెక్షన్స్ని ఇవ్వడం వల్ల the overall equivalent resistance అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. See, this is a very important point. I've told you to take this note. Okay, the total overall resistance will reduce here. Total overall resistance reduce అవుతే ఏమవుతుంది, హై పవర్ డివైసెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఏసీ, వాటిలో ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. సో ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి, ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా రెసిస్టెన్స్ తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి కరెంట్ విల్ బి మోర్, రైట్? అండ్ ఫైనలీ హై పవర్ డివైసెస్లో ఏం రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండదు. దే విల్ ఫ్రీలీ work at their high power conditions. Okay, okay, now there are some other specific questions, like we have a 10 ohm resistor and this is connected to a 12 volt battery, and find the amount of current that is flowing through it. Arey, that checkbox, even I can put a checkbox. How could you say that, Azir? Even I can put a checkbox there. So, important points. In a parallel circuit, each device gets the same voltage as the source. Okay, in a parallel circuit, each device gets the same voltage as at the source. Source దగ్గర ఏదైతే voltage ఉందో, individual branches లో కూడా it will be the same voltage. Voltage అనేది it will not differ. Okay, and if one appliance stops working, others will also, others paina effect undadu. They will all continue to work in parallel branch, and total resistance will reduce. Finally, the efficiency of the electric flow anedi disturb avadu. Other high appliances, like high power appliances, high power rated appliances, like your air conditioners, your refrigerators, your washing machines, they will still work. Okay, now a 10 ohms resistor is connected to a 12 volt battery. Students, voltage icharu 12 volts and 10 ohms resistor is there. Find the current flow. So I will be equal to 12 volts upon 10. Okay, 6 upon 5, 1.2 amperes. Similarly, one more current. A wire of 5 ohms is doubled its length. Wire యొక్క resistance is 5 ohms. Okay, దీని యొక్క length అనేది it is doubled. Now what is the new resistance? See students, this is from factors affecting electric current. We know that R is equal to rho into L upon A, right? ఇక్కడ మనం రెసిస్టివిటీని చేంజ్ చేయట్లేదు, ఏరియాని చేంజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ లెంత్ని మనం డబల్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, దిస్ ఇస్ L1 అనుకోండి. Now from this question L2 is equal to double of L1. Okay, this is R1. Now R2 will be equal to rho into L1. L1 దగ్గర we have to write it as 2L1 divided by A1, right? Now if you divide these two equations, you will see that AA cancel అయిపోతుంది, L1 cancel అయిపోతుంది, rho cancel అయిపోతుంది, right? Now you get R1 by R2 to be equal to 1 by 2, right? And finally your final resistance R2 will be equal to double of the first resistance. New resistance is 2 times the first resistance. Why would it be same, Satvik? Satvik, you are talking about resistors. All the other things parallel lo unnappudu, you see resistance is directly proportional to the length. I told you this concept, rho L by A. ఇవి అన్ని కాన్స్టెంట్ లో ఉన్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్. See, generally, if you're talking about high power appliances, Shobit, we will be using 15 amperes wire.
వైర్లో ఎంత కరెంట్ వెళ్ళాలి, రైట్? సో వైర్ కూడా డిఫరెంట్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి. హై పవర్ అప్లయన్సెస్కి, హై పవర్ మషీన్స్కి, ఓకే, సో అక్కడ మనం కరెంట్ ఫ్లోకి వి విల్ బి యూజింగ్ హై రేటెడ్ ఆంపియర్స్ లైక్ 15 ఆంపియర్స్, దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం. ఓకే, ఒకవేళ మనం చిన్న ఇంట్లో లైక్ ఫ్యాన్స్ అలాంటి చిన్న ట్యూబ్ లైట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ మనం ఓన్లీ 5 ఆంపియర్ వైర్ రేటెడ్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకే, 5 ఆంపియర్ current rated wires are utilized at your general home appliances, in industries, in factories, or in wherever, in those places wherever you use ACs, air conditioners, refrigerators, iron boxes, right? So alanti heavy appliances ekkadaithe manam use chestamo, so akkada in washing machines we will be using 15 ampere current. Okay Chetu, now one more question students. Two resistors of 6 amperes and 3 amperes are connected in series and parallel connection. Find the total resistance in each circuit. Hello Farhan, welcome to the session. How are you? What is the total resistance in each case? This you have to simplify this to an equivalent circuit like this, and this R equivalent we have to find. This will be equal to 6 plus 3, that will be equal to 9 amperes, 9 ohms. Okay, I'm also giving you some extra information. The voltages are 18 volts. You'll have to find the value of current. Find the current in both the cases. Find the resistors, find the current also. Okay, ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ కి మనం రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వోల్టేజ్ ఎంత ఇచ్చారు? 18 volts ఇచ్చారు, రైట్? అండ్ కరెంట్ ఇస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఇస్ గివెన్, అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్, రైట్? సో ఐ వాల్యూ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. ఫ్రమ్ ఓమ్స్ లా వీ నో దట్ V is equals to I into R. ఓకే, అక్కడ నుండి I will be equal to V upon R, right? So V value undi, that is 18, and R value manaku vachindi, that is 9. So 9 ones, 9 twos, so I value is equal to 2 amperes. Current in this series case is 2 amperes. Don't spam in the chat for Farhan. Hello Nobita, welcome to the session. Now second, parallel connection. We have a circuit like this, parallel connection lo 6 ohms, 3 ohms. 18 volts. ఇక్కడ అమ్మీటర్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి, ఈ అమ్మీటర్ అనేది సిరీస్ కనెక్షన్ లో కనెక్ట్ చేయాలా, ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో కనెక్ట్ చేయాలా? హౌ డు వి కనెక్ట్ అన్ అమ్మీటర్? ఈ అమ్మీటర్ ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కెన్ ఐ కనెక్ట్ దిస్ అమ్మీటర్ లైక్ దిస్? Can I connect an ammeter like that? Should we connect an ammeter in a parallel connection or a series connection? We will only connect it in series connection. We will not connect it in parallel way. Okay? So we should not connect it like this. Now find out the solution. First of all, ఈ యొక్క circuit ని మనం equivalent resistance find out చేయాలి. This will be the R equivalent. And how do you find this R equivalent? 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. 1 by 6 plus 1 by 3. So multiply both sides with 2. 3 by 6, that will be 1 by 2. This is 1 by R equivalent. So ఇక్కడ నుండి R equivalent ఏమొస్తుంది? R equivalent will be equal to 2 by 1, that is nothing but 2 ohms. So 2 ohms is the equivalent resistance. Now chudandi, from the definitions of electric current, you will be getting 250 units of electric bill Farhan. And individually there will be some bulbs. One bulb, one fan is there. Okay, you are using it for these many hours. You will be asked to find out the energy bill. In my previous sessions, I have also taken some questions there. Okay, this session was a quick revision, so there will be some questions and then some theoretical part.
So all the theoretical part is done, and these are some of the questions that we are discussing. Okay, in my future upcoming sessions, I will be taking only questions separately, only questions on all these topics. Hello, good evening, Sasuke. So you see, this resistance is smaller than this resistance and this resistance. Equal resistance parallel connection lo ochindi. I have a resistance value anedi, it will be smaller than the previous individual resistance. Okay, we'll also have to find the value of current here, right? So because we got the value of resistance here and voltage value ikkada undi kabatti, so V equal to I into R, akkada nundi I will be equal to V by R, that is 18 by 2, which will be nothing but 9 amperes. So 9 amperes is the equivalent. చూడండి, parallel connection లో ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేస్తామో అక్కడ మనకి ఎక్కువ కరెంట్ అనేది వస్తుంది, సిరీస్ కనెక్షన్ లో తక్కువ కరెంట్ అనేది వస్తుంది. Okay, all right then, so with that we're done with the session, student. This was a quick revision on electric current. So these were some of the questions and some of the theoretical part that was discussed on this particular topic. Okay, and this is a summary board, so you can save this board, so you can your session anedi I will put it in the description box. So there's a link, students. In that link I'll be uploading this session, and all this information will be uploaded there. Okay, in 1 hour what can we discuss? Only this much. Okay, that is why my sessions will be very lengthy, if you have ever noticed. So all the important notes, everything will be uploaded in the description box, students. And idi mana Vedantu yoka Telugu grade 10 yoka channel. So yoka channel ki velandi, WhatsApp channel idi. So please follow the channel. Channel ni follow cheste all the exam related updates avanni akkada upload chestu untamu. And also your preparation consistency ni increase cheyadaniki, so everything will be uploaded there. So please do visit that channel, and all the coverage related to exam point of view and regarding the class timings and everything. And me dagara emana queries unte, so you can ask in the chat forum. So, and if you want any timetable related things or anything associated like that, okay, so all that you can upload it there. Farhan, you are saying I have doubt. You don't say what is your doubt. Okay, students, so your session anedi, so this was a quick revision on electric current. So all the important updates are in the description box, so please do visit those description box. And also one more important thing, students, marathons anevi jarugutunnayi, and you will be not having your week quiz at 8:30. Okay, so as per the schedule I should be taking your week quiz, right? So you don't have that week quiz at 8:30. Okay, yes, I have 2 daughters. I didn't ignore, right? I answered that question. All right then, I'll see you all in the very next session then. Thank you so much for joining, students. Bye bye.